we have now started a recording, so people can also afterwards get all this information we can share now. And John Crowley from the International Cultural Campaign will give a presentation on the new culture goal set. And after that, there's a possibility to have a small discussion. You can ask questions, and then afterwards, after that we change language to English, and we will have a presentation by Matti Hakamäki from Kansanmusiikki-instituutti. So please, John, I'm so happy to have you here, and well, the floor is yours. So you can start. Thank you. Thank you very much. It's a great pleasure to be able to join you on this occasion. Thank you very much, Matti, for the invitation and for setting this up. And I'm delighted to see you all online, both those that I've met previously, hi Lena, for instance, and those that I haven't had the pleasure of meeting previously. There is a universe in which I could make this presentation in Finnish and interact with you in Finnish. Unfortunately, it's not the universe any of us actually live in. So multiverse fans can speculate about what that would feel like, but unfortunately, I have no option but to address you in English. So what I am presenting to you is the continuation of work that you have perhaps many of you already seen, first published in 2022, when I started working for the Campaign for a Culture Goal in the context of the previous Mondiacult conference, which was held in Mexico City. I imagine some of you attended it. And on that occasion, the Campaign for a Culture Goal published a document which I was primarily responsible for drafting, which offered a framework for a culture goal, both in terms of thinking about the reasons to have one, how to work towards a culture goal, and an outline of what the targets of a culture goal might look like. In the meantime, many things have moved forward. It was already obvious back in 2022 that the credibility of a culture goal would depend, among other things, on the existence of an indicator framework. It was also clear in 2022 that the campaign needed to include more stakeholders and broader consultation. And finally, the political climate is different than it was in 2022, when this issue was to some extent still new at the level of intergovernmental organizations and interstate diplomacy. As you know, the outcome declaration by ministers of culture in Mexico in 2022 recognized the potential value of a culture goal. And since that moment, I think considerable traction or energy has been achieved for the campaign. And you may have seen that the G20 Ministers of Culture meeting and the G7 Ministers of Culture meeting have both affirmed the potential value of a culture goal. So what I'd like to do in this presentation, with that very brief background, is summarize the document which will be published on the 27th of September under the title Culture Goal from Necessity to Reality. Why that title? If you go back to the document published in 2022, you will see that it was titled Culture Goal Necessary for Our Common Future. So that necessity is something that had already been affirmed and has been, I think, quite widely recognized. But of course, it's a feature of human life in general that just because something is necessary doesn't mean you can make it happen. So the question of how to make it real has been at the center of the work done since September 2024 towards Mondiacult at the end of this month. So I'll start by summarizing why we think the approach we have adopted is an appropriate and feasible approach. Secondly, tell you what's actually in the culture goal as now redrafted. And third,
say some words about what's next. Once we have this on the table, what can people who care about the issues, stakeholders from the culture sector, and also stakeholders from other sectors who care about the cultural dimension of what they do, how can they use it for the purposes of future work? So the general rationale for a culture goal is very simple and hasn't really changed since 2022, but it's important to reaffirm it. First, every aspect of inclusive and sustainable development, as covered by the 17 existing SDGs, has a cultural dimension. Let me just take one example, which I'm sensitive to because it's an important area of my own professional activities, which is environmental change. I am, among other things, an ambassador for an NGO called Engaged for Ocean, which, as its name implies, seeks to promote awareness of ocean issues, particularly in local authorities and businesses. And we're actually working together at the moment to design a new territorial multi-stakeholder framework for ocean awareness and ocean action in a city in the west of France. But how we relate to the ocean is a very cultural issue, perhaps especially for people who live on the coast, of course, who have a history of relating to the ocean. But even those who live further from the ocean have cultural representations of what oceans are about. They're not simply water plus fish plus ships plus beaches and cliffs. Important though all those things are, they are also sources of meaning. There's an SDG about oceans, SDG 14, which is all about how oceans are crucial to planetary health and indeed to human survival through the services that they offer, which are much more than just fishing, of course. But at the same time, they have a cultural dimension. You cannot achieve SDG 14 without taking account of the cultural context within which we relate to the oceans. And I won't do it because it would take too long, and the point is probably very obvious. But run through every one of the existing 17 SDGs and ask yourself the question, could we achieve this without culture? And the answer in essentially every case is no. So that's the first point. It's been part of the rationale for a culture goal ever since the campaign started in 2013, long before I was involved, and continues to be a key part of the rationale. This isn't just about the culture sector. It's really important for the whole of the sustainable development framework. And of course, at the same time, very important for the culture sector as well. It follows from that a key issue for international development is integrating culture into a cross-cutting development framework, not just including bits and pieces of culture in other goals. That, to some extent, has been tried. In some areas, there have been some interesting developments. The question of culture and climate change has been explored by NGOs and by academics, and has had some interesting outcomes, including in relation to the situation of indigenous peoples. But simply saying, let's put culture everywhere isn't enough to ensure that it will be everywhere, and breaks the link, the indispensable link, between the transversal significance of culture and the culture sector. What we're trying to do with the culture goal is to make that link strong, powerful, and genuinely transversal. So you could ask, maybe we can achieve all that without a culture goal. Well, maybe, but we've been doing that since 2015 and it hasn't worked particularly well. I think we can easily agree. The option of just hoping that culture will mainstream itself hasn't worked. So let's try something different. Let's take seriously the idea that there should have been a culture goal in 2015, and that any revision in future of
the Sustainable Development Framework of the UN should therefore include a culture goal. But of course, you will immediately say there won't be new SDGs until quite a bit later, right? The SDG conference or summit is scheduled to take place in the autumn of 2027. So at the earliest, that's when we're going to be discussing these issues at the intergovernmental level. And the actual entry into force of a culture goal would be in 2030. So what's the rush? Why the hurry? Why is now the time to act? And that's a crucial second part of the rationale for a culture goal and the reasons for which we have been working in the way we have in the past 9 months or so, nearly 12 months now. If you wait until 2027 to make proposals for a culture goal, then as in 2013, nothing will happen. It will be too late. The intergovernmental system works through processes that are necessarily slow and deliberate. Bringing new things to the table at the last minute guarantees that they will be taken off the table. So the time is now to create the energy, the impetus by which member states could be brought to take seriously the idea of a culture goal starting in 2027, and therefore in due course in 2030 adopt such a goal, or perhaps something different if the international development framework is very different after 2030, which it might be. But at least culture will be on the table as a structural component of that development framework. So how to get there? What we decided back in September 2024, building on the work already done in 2022, is that 3 things are necessary to put a culture goal at the heart of discussions about the future of the international development framework. First, we need technical relevance and credibility for the draft culture goal. In other words, you can't just promote the idea of a culture goal. You need to promote an actual draft culture goal. That's the condition for it to be on the table. And that means having an indicator framework, like the other SDGs, showing that it's technically credible. This is hard work because there are plenty of indicators in the cultural field, often connected to international conventions like the UNESCO Heritage Conventions. But on the other hand, there are many areas of cultural policy where indicators are lacking, and many important things that a culture goal would need to capture, which are difficult to measure by the kinds of quantitative indicators that the UN system needs. So we did a lot of work in the past 6 months on that, with consultation and background work and all sorts of other things. I should say that in addition to the document From Necessity to Reality, which is quite short, it's 15 pages long, and it includes just what I'll be presenting today. There is a much longer document, which is called an analytical document, which is over 100 pages long, which tells the whole story of how we did this work, including all the technical arguments that are behind the choices we made. And that will also be published on the 27th of September. You may not wish to read over 100 pages, but if you want to know all the details, that document will provide them to you. So first, developing an indicator framework. Secondly, showing that people want this. Because if a campaign of a few NGOs pushes for something, but can't show that there is demand beyond its own members, then people will say, well, yeah, lots of people are campaigning for lots of things. Sorry, join the queue. Whereas if we have the capacity to show that there is demand, perhaps that's the simplest way of putting it, for the culture goal, demand for the product, to talk like a businessman, then people take you much more seriously. And that means broad consultation with a wide range of stakeholders to show that the work that is being done at the technical level also has
practical relevance, that people will use the culture goal if it is developed. And when I say people, not just NGOs or representatives of the culture sector, but also at the diplomatic level, representatives of foreign ministries who are the people doing the actual negotiations in New York. It's not enough for culture ministers to back it. Foreign ministers have to back it too, because ultimately they will make the choices on behalf of their respective governments. And that is the third necessary dimension, building an action coalition, which I hope many of you may wish to be part of. So if this is just a document that people read and maybe welcome and then file on their hard disk and forget about, then nothing will happen. The Action Coalition needs to do two things. It needs first, obviously, to say to the states of the United Nations, you should be looking at this. This is credible. This is useful. You can pick it up and use it. And of course, only some states will become champions of this particular cause, because states have to choose what they champion. But the more states are championing this, if we could have 15 or 20 champions, that would be a hugely powerful coalition. If we have 6 to 8 with a bit of geographical diversity, that's already a significant coalition if states are willing to work for this as a diplomatic objective. But at the same time, we also need to show evidence of voluntary adoption of the goal by those who don't need to wait for negotiations in New York. Cities, for instance. There are some examples already of cities that have adopted something like the culture goal as a framework for their city level policies. And they don't need to wait for international agreement to do so. As many of you probably know, the international organization United Cities and Local Governments is effectively the secretariat of the Campaign for a Culture Goal. And as its name implies, it is an organization of cities and local governments. And its members can immediately this year start onboarding for their own policy purposes the culture goal. And these two things work together. They're separate tracks, but they're actually very complementary, showing that states care at the level of national governments encourages voluntary adoption by cities, provinces, businesses, NGOs, foundations. And at the same time, voluntary adoption shows governments that this is a serious issue that they should be looking at. So those are our three targets in this work: showing technical credibility, showing practical relevance, and building an action coalition. With those three things starting immediately at Mondiacult, there are about 18 months in which to create the dynamic that will allow the SDG Summit to take the idea of a culture goal seriously. And in addition, voluntary adoption will be useful anyway, because it will produce positive results at the level of cities, or at the level of business portfolios, or at the level of the activities of NGOs. And that will already be good, both for culture and for the transversal significance of culture within inclusive and sustainable development. So that's our rationale. Sorry, I've made a mess of my screen. I've lost my document. Here it is. And this work will start in Barcelona on the 27th of September with a formal presentation to the civic agora of Mondiacult of all of this. And in addition, there will be a presentation in a side event of the Mondiacult conference itself. So how did we revise the culture goal? There have been two kinds of revisions. On the one hand, all the targets have been revisited based on a lot of feedback from various stakeholders. We did a survey with several hundred answers from
stakeholders in the cultural sector. And quite a few meetings were held, which allowed others to come in a less structured way with their proposals. And we've also been tracking, obviously, social media debate on these issues, which has allowed us to fine-tune some of the targets, to improve the wording and the focus. Some of the work done in 2022 was less than perfect in technical terms. We've improved that. But equally, and in some ways more importantly, we have, through extensive consultation, developed indicators for each of the goals in several different categories of indicator. I won't go into too much technical detail, but you know that there are technical rules about indicators in the UN framework. And as far as possible, indicators are supposed to follow the criteria of what's called Tier 1, meaning that they are meaningful and measurable everywhere, because they're supposed to commit all states to reporting through the high-level political forum. That's tricky in some areas for culture. So what we've done is propose a limited number of indicators for each target that comply with those technical criteria, which are known in the statistical community as Tier 1 criteria. We've also included suggestions for additional indicators that can be adopted by those with the capacity to measure them. This is what is called Tier 2 in the jargon, meaning that we don't want issues to disappear simply because there are a proportion of countries, a large minority possibly, that cannot measure them. Everyone should be given the ability to report against what is feasible and given the opportunity to think about extending the technical framework for reporting. We've also included, third category, some proposals for possible future indicator development in areas that are clearly important for culture, but where there's no existing basis for indicators. And finally, we've made some suggestions for optional reporting in areas that are really important, but probably do not lend themselves, even in principle, to quantitative reporting. And many things in culture are not necessarily measurable in those statistical terms, but they're still important. And what we would like is for people to think about this in a kind of pyramid way. At the very top, there are indicators that everyone should try to report against, like with the other SDGs. But there are also suggestions for additional indicators, proposals for future development, and areas for more qualitative reporting. In other words, a full framework for reporting against the goal. The goal itself hasn't changed. I won't walk you through all of this because it's a bit long. And remember, this document is under embargo until the 27th of September. So while I can show it to you, I can't formally share it. And please don't quote it yet, but you can already start thinking about how you will quote it in 10 days' time. Maybe the simplest is for me to share my screen. Is that possible? Yes, it is possible. Can you see my screen? Yes, we can. Is it big enough, or would you like me to make the letters bigger? I think it's okay. Thank you. It's okay? Thank you. So, as in 2022, the culture goal is formulated very concisely, because if you start including everything everyone cares about, it becomes one page long and no one can ever remember it. Ensure cultural sustainability for the well-being of all, which captures the idea that we are both talking about culture for its own sake and talking about why culture matters beyond what people might think of as culture. The targets have been revised, and I won't go through all the details of the revisions, but you can at least see how they currently stand. It will be a bit complicated to walk you through everything.
So target 1 is about realizing cultural rights. And I won't read the detail, and I won't go into the details of the indicators, except that you can see them on the screen. So target 1, cultural rights. Target 2, culture of peace, non-violence, global citizenship, appreciation of diversity. Target 3, heritage. And thank you, Matti, and everyone you interacted with in the community of NGOs connected to the 2003 convention for strengthening at the technical level these indicators and making sure we had the right balance between the various kinds of heritage frameworks in the different UNESCO conventions. Target 4, diversity of cultural expressions. Obviously very much connected to UNESCO's 2005 convention, but there are also broader issues that are not necessarily at the same level, but still have a lot to do with questions about cultural diversity. Target 5, economic and social rights of artists and cultural professionals. There are obviously big issues in this area, some of which have actually been defined as priorities by some of our stakeholders. And you will note the explicit reference to artificial intelligence, which raises all sorts of complicated issues, but there was a strong consensus that it had to be mentioned in the target and not just somewhere in the indicators or in the general analysis. Everyone is conscious of the fact that there are some very major challenges here. And I would add, this is a personal view, but I think it's shared by many people, whether you consider artificial intelligence to be intelligent or not is probably not the most interesting issue. Even very stupid algorithms can be profoundly disruptive. And that's what we're really talking about, the disruptive potential of algorithms. Target 6 is about mobility of cultural professionals and the important role that it plays in basically all the other targets, but it still deserves, and this again was a strong consensus to be mentioned specifically. Target 7 is about indigenous peoples, enhancing the conditions for indigenous peoples to strengthen their own institutions. There were a lot of very interesting discussions about how exactly to word this. You will find details of those discussions in the analytical document. This is the outcome after all those discussions. And target 8 is about a regenerative cultural approach to ecosystems. Again, there was a lot of discussion about how exactly to word this, whether or not to have a list of issues and areas and so on. This is the outcome of what was necessarily a set of compromises. Now, interestingly, after target 8, you expect to see target 9, right? So why is it target A? Here, we wanted to capture something important about the culture goal, and at the same time to use a convention that already exists in the SDGs. I don't know if you're familiar, for instance, with SDG 16, Peace, Justice, and Inclusion, which has numbered targets, of which there are 12, and then 2 targets A and B. The distinction between them is that the numbered targets fall under that particular goal specifically, whereas the targets with letters are about the transversal connections between that goal and other goals. And you can see how this works for peace, justice, inclusion, which are incredibly transversal. We felt that culture is in the same position as peace, justice, and inclusion, and therefore suggested that the last 2 targets, instead of being numbered 9 and 10, to follow the already agreed logic of the SDGs, should be numbered A and B. So A is about strengthening cultural institutions, and B is about ensuring that cultural considerations are taken into account in other policy areas. So that's what we did. You'll be able to read all about it in detail on the 27th of September, and I'll be happy to
answer questions, including detailed questions, just so long as you promise not to publish it on social media until the 27th of September. So what next? Once we've done this, what are we going to do with it? And I think this is very largely already present in what I discussed in the introduction. The rationale was to strengthen the technical relevance and credibility of the draft goal, demonstrate its practical relevance, build an action coalition. And that is precisely what we're going to do with it, starting immediately at Mondiacult. And that strengthening, that demonstration, that building process depend not just on the campaign as it is currently organized, but on the ability of the campaign to broaden its reach, its membership, also its informal collaborations beyond its existing dimension, to take it into other countries, other languages, and to build bridges to diplomats and governments. Starting in Mondiacult, that's the work we want to do, and I hope that many of you might yourselves be interested in one way or another in being part of that work. And if you work back, September 2027, SDG Summit. We don't know exactly what that's going to look like. We don't even know who will be the next Secretary General of the UN. And the UN itself, as you know, is in a fairly serious financial crisis. And there are proposals for quite significant reshaping of UN processes and institutions under the label UN 80, which has been proposed by the current Secretary General. But that's what's scheduled, and we have to work against the schedule. So in order for the culture goal to be a credible and preferably indispensable part of discussions in September 2027, what do we have to do now? And the answer is simple. We have to make sure that this culture goal as a draft, as a proposal, as a basis for discussion is A, widely known, B, recognized as a valuable contribution, including pragmatically, because you need to start from something to have a proper discussion, and 3, adopted on a voluntary basis by everyone who thinks it's valuable. And that work starts on the 27th of September. So it's great timing today on the 15th to be discussing and for you to start thinking, what are we going to be doing on the afternoon of the 27th? After this has been formally presented in Barcelona, in a session that runs from 11:30 to 1:30 in the Civic Agora. And I hope that all of you who are physically present in Barcelona will be able to join us on that occasion. Thank you. I hope that wasn't too long. I hope it wasn't boring. I hope there was enough detail to keep you interested. And I'll be very pleased, obviously, to respond to any comments or answer any questions you may have. Thank you so much, John. That was fantastic. Well, I have a question, but then also the floor is open for all kinds of questions for John. And Alexi has already put the camera on. So I ask that if you want to pose a question, please put your camera on because it's better for interaction. But actually, my question is that, my organization, the Central Organization for Finnish Culture and Arts Associations, we've been trying to find a city from Finland to test these indicators. And there are a few cities which are already showed some interest. So I really hope that we can manage to have a project to test the indicators, and so that you can show that this is a reality and this is useful and this is something like a doable. So do you know from other countries, are there already cities who have showed interest to do this? Yes, there are. A very interesting example, and I'll be happy to share information about this or to
put you in touch with the people is the city of Strasbourg in France, which actually has an official SDG 18 in its municipal policy framework at both city level and metropolitan level. In France, and I imagine this exists in Finland too, you often have these two levels, the city itself, and then the metropolis, the city plus the neighboring satellite cities. And let me just quote one very interesting outcome of the work Strasbourg has done. And they started working on this, I think, after the previous municipal elections in 2020. So there's a track record already. They did a very interesting budget matrix, which many cities do, of course, mapping municipal budgets against the SDGs and allowing double counting where it makes sense. So that when a certain sum of money through a certain policy initiative is contributing to several SDGs, you recognize the contribution to those several SDGs. And they included the 18th SDG with indicators very similar, not identical, but quite similar to the ones that had been adopted here in the proposal by the campaign, and did this budget mapping. And in the traditional way of counting cultural budgets, as you know, culture budgets at national level are typically about 1% of the national budget, roughly, something like that, between 0.5 and 2%. And at city level, slightly higher, because cities often have certain specific cultural responsibilities, but you would typically have 3, 4, 5% of the budget on culture. When you count it properly, looking at all the transversal implications, and Strasbourg did some very serious technical work on this, you end up with about 25% of the budget that is, in a very real sense, cultural. Because things that don't look like culture are actually culture. That was a very interesting exercise, and I'd be pleased if you wish to share information from public sources so that you can have a look at it, and put you in touch with the people running this in the city of Strasbourg if you'd be interested. So I think that's a very good example. We have a number of other cities in France that are exploring the possibility, including the capital city, Paris. Though, of course, capital cities are much more complicated entities. Including the city of Bordeaux and a number of others. There are several cities in the UK that have been looking at this. Leeds, a good example. And interesting, the network, there is an organization called Culture Next, which maybe you've interacted with, which is an organization, the members of which are asked European cities of culture and candidates for the status of European city of culture, including some that were unsuccessful and will in due course resubmit. And I think they currently have about 40 members. And they've been very much part of the campaign. We've been interacting with all of those cities to see how they can pick up on these ideas and run with them. And of course, I happen to know, and correct me if I've misunderstood, that the 2026 European City of Culture will be a city in Finland. Am I right, or am I confused? Yeah. So maybe that's a great opportunity. Thank you. So, are there any other questions? We have this wonderful opportunity to have John here. Yes, Leena. Great. Hi, everyone. Hi, I'm Leena from the Finnish Heritage Agency. Lovely to see you, John, and thank you for the fantastic work. I'm happy to travel to Barcelona in a couple of weeks' time to see what's going on, mainly from the Civic Agora side of things, but really excited. I do need to ask this. What are the biggest obstacles on the way for not doing this? Good question. I think there are several. The first obstacle, and to be very frank, I think we saw this in Mexico City 3 years ago, is the risk that after all the energy put into producing the documents, everyone then feels
we can sort of relax and take it easy. And in fact, the clock will be ticking and ticking loud. 18 months to make the difference. So that's the first obstacle. It's kind of it's natural. The energy drops when you've delivered something big. In fact, starting on the 29th of September, on the first day of Mondiacult, there's a new phase of campaigning that needs to start with just as much energy. And of course, that connects to a second possible obstacle, which is that while a lot of the energy in the campaign is purely voluntary, people giving time because they care, some things do need to be funded. We manage actually to not exactly crowdfund, but at least fund from diverse sources the work done to produce these outputs and all the activities that went with them. And that actually worked quite well. We just about met our funding target. But the next funding round starts immediately on the 29th of September. And there's no guarantee that people will still have the energy or the capacity to support the work. The third potential obstacle is familiarity. In other words, and again, I think this was seen in the path from Mondiacult to the G7 to the G20. There might be a feeling that, yeah, culture goal done. We've got it. It's on the table. Whereas, of course, it's not on the table. It's on internet as a PDF, but that doesn't put it on the table of negotiations. And there was a big wake-up call in 2024, as I'm sure many of you know, when the Pact for the Future, adopted by the UN summit, failed to include reference to a culture goal, even though it existed in an early draft circulated at the beginning of 2024. So thinking the job is done is an obstacle. And the fourth obstacle, and the one over which the campaign has no control, so we have to plan a strategy that takes account of the uncertainty, but as far as possible doesn't depend on it, is institutional political refusal, which we're seeing at the moment. I can talk personally for France because I've spoken to relevant stakeholders in France on this, and the position of the French Foreign Ministry is we can't discuss this now. In the current international climate, no way. But of course, if it's not discussed now, it'll never be discussed, because in 2027, it will look like something new and strange and will therefore be taken off the table. And that obstacle is a very powerful one, potentially, because the campaign as such doesn't have the leverage. But widespread voluntary adoption could produce good outcomes in itself and could perhaps shift those parameters, which brings me back to the Action Coalition. In the international system, any new agenda needs a small number of states pushing, preferred to devote diplomatic capital to pushing. A small number can sometimes be as few as 2 or 3. A very good example, which I'm sure you know, the 2005 Convention on Diversity of Cultural Expressions was almost entirely the result of a concerted diplomatic effort by France and Canada. No one else really cared. Many people felt it was the wrong time. The US was ferociously hostile and indeed rejoined UNESCO in 2003, largely to block this convention. But there were 2 states prepared to push really hard and to put the full capacity of their foreign ministry behind this objective. It wasn't adopted by consensus, of course, but it was adopted and entered into force. If you could get even 6 to 8 states willing to become champions of a culture goal, that would make a huge difference. And that's what still needs to be achieved. We don't have that yet. We have friends of the culture goal, but we need champions, not just friends.
Can I ask yet another difficult question related to your third point? So working all my life for culture and heritage, it still comes to me as a big surprise that how many or what kind of objections can there be? So what are the reasonings for those countries who are opposing the SDGs? So can you name some of the main motivators for them? Why no for the SDG 18? I think there are two things here which are actually quite different. One is objecting to the SDG, and the other is objecting to discussing it now. The second isn't necessarily about culture or about a culture goal. It's about the current state of the international system and the current state of the UN. There are people who feel, and you can see why they might feel that things are complicated enough, particularly given the policies of the United States, without introducing a new issue which will make things worse. And that's the position of France. It's also the position of the UK and of a number of other countries. Even Germany seems to be more or less on that line, though the German National Commission for UNESCO is working hard to convince the foreign ministry otherwise. I put those aside because they're pragmatic, tactical objections. It's just that with the timeline that exists, they can still be very damaging. Then there are objections to the idea of a culture goal. And I think those take three forms. The first is a kind of technical objection that because culture is everywhere, it's impossible actually to isolate culture as a separate goal. Whether this is made in good faith or bad faith, I don't always know. I think it's nonsensical, to be very frank. You could say the same about gender equality. Gender equality is everywhere. So why do we have SDG 5? Well, because it was felt that simply mainstreaming gender equality would not produce gender equality policies. It would produce gender equality language. And what we need are policies, not language. So just as SDG 5 deals with an issue that is totally transversal, well, SDG 18 should too. So I think there are good arguments to counter those who might say that in good faith. If they say it in bad faith, of course, you can't really counter them. Second objection, and this has come up in our consultations, it's an interesting objection. It is that a culture goal risks being used by nationalist/authoritarian governments as legitimizing the policies of cultural nationalism. Look, the UN has said that culture is incredibly important, and therefore we are right to put culture at the heart of our policies, and in particular to put cultural nationalism at the heart of our policies. And this isn't a political science seminar, so I'm not going to make a list of the countries that might be going in that direction, but you can easily think of quite a few, and not just OECD members. So even progressively minded people might be a bit skeptical about the idea because of the indirect risk that it might legitimize the wrong kinds of political outcomes. And the third objection, which has come from a number of people who are very committed to the idea of culture as a public good. A good example, I don't know if you know his work, is the academic Justin O'Connor, British but based in Australia. Some of you may have met him, who published a book, very interesting book, at the end of last year called Culture is Not an Industry. And he feels, we've discussed it face to face, and other people on the same general lines feel that any attempt to frame culture in terms of the indicators of an SDG risks legitimizing the idea that culture is above all an economic sector that should be valued because of its contribution to GDP.
Now, if you look at the indicators we've actually put in the goal, I think there's been a very real effort to avoid that risk by not overemphasizing the economic value of culture, important though it is, and focusing on cultural rights, on heritage for its own sake, not just for the tourism it brings in, on the social and economic rights of artists and other cultural professionals, on the place of indigenous peoples. So there's a real effort, I think, to counter that language, but inevitably it's still going to exist. So there are at least those three objections, probably others that I'm forgetting or not thinking of just now, and perhaps others that you know about that I don't know about. Thank you, really enlightening. Thanks. And thank you, Lena, for the questions. Then we have Anni and Yvonne. So please, Anni. Yes, thank you. I'm not that familiar with the process of the SDGs, accepting them. So what I'm interested in is that I know that you put a lot of work into forming this goal. And now after the 27th, when we're supposed to start promoting it, how much discussion do you think there will be around the targets, or separately? Will they be discussed, and how should we relate to that while promoting the goal? Yes, inevitably there will be discussion about the targets. There was a lot of discussion about the specific wording of each target during our consultation process. And because not everyone was part of the consultation process, the more successful we are in making the proposal visible, the more possible input or even objections there might be to the particular wording. I think what's important in these 10 targets, 8+2, is the balance between them. The fact that together they cover the range of issues that a goal needs to address. You can always question the details, and none of the details are set in stone. It's just that at some point you have to pull together cultural rights, culture of peace in the broad sense, heritage, diversity, mobility of cultural professionals, the rights of artists, indigenous peoples, and the ecosystem as cultural issue. And then you have to take account of the fact that culture is very transversal, and we need strong cultural institutions and culturally informed policies in all policy areas. So long as you keep that, then the precise wording, the main thing is that people are happy with it. So yes, there'll be ongoing discussion, and I'm sure that maybe in late 2026, there might be a further revision of the goal to respond to objections and additional input and so on. And that's absolutely fine. It needs to be a living document. Thank you. And then, well, one of the reasons why I'm not going to Barcelona is that I'm going to Villa Caro in Benin at the end of the month. So wonderful to see you, Yvonne, here. And please, you can ask your question now. Thank you. So, as Rosa just said, I work in Villa Caro in Benin. So I have a more practical question, because I know it's still on a talking stage, on a writing paper stage, but on a practical way, what can institutes like us, for example, can do to strengthen not only the discussion, but also the implementation of the goal and targets when it will be finally adopted? Great question, and a really important question. As I indicated, in my view, voluntary adoption is key to making a difference in the world and key to creating the conditions for formal diplomatic adoption in due course. So I think maybe you're ideally positioned to look at the culture goal with its targets and indicators and say, what can we do with this in Benin? Who can adopt it voluntarily? Is there perhaps a city or a town that could be a pilot?
Is there perhaps some funding source that can be mobilized for a pilot project? And of course, what do we need to contextualize given existing statistical information, given the background of existing work in this area, and given obviously certain priorities that might be set at national level, and every country will have its own priorities. Of course, the SDGs aren't meant to be prioritized. In theory, everything is equally important. But in practice, obviously, choices have to be made. So I'd be fascinated to hear the feedback. The simple question, how can we use this in Benin? Starting next year, or starting immediately for implementation in 2026. That would be brilliant. And the more people are asking that question and then sharing their answer, the more dynamic the campaign we will have. Yeah, we here will definitely work on that and use all the leverage we can put on it. So right, and I'm a strong believer in the benefit of dynamic information sharing to make ideas emerge that no one initially had thought of. If this is a purely top-down campaign run from Barcelona or Paris, it might produce results, but probably not the right kinds of results. If the impetus from Barcelona, Paris, and a few other places can create the conditions for an ecosystem of experimentation and information sharing, that becomes powerful. Thank you so much, John, that you shared your time with us. You gave a lot of new ideas and information and energy for all of us to promote this culture goal, and we promise in Finland to do our best. But now we are going to shift the language to Finnish and continue with Matti. So thank you so much. Thank you very much. It was a great pleasure to join you. Thank you, John. Thank you. Goodbye, and I look forward to further discussion. And of course, anyone who's in Barcelona for Mondiacult, please say hi and let's continue the discussion. Okay, thank you so much. Thank you. Goodbye. Goodbye. Eli seuraavaksi sitten Matti pitää alustuksen ja sen jälkeen meillä on ihan hyvin aikaa. Matti ei puhu mitenkään erityisen pitkään, olisiko se noin vartti, mihin olit varautunut, niin meillä on aikaa sen jälkeen käydä keskustelua. Niin varautukaa myöskin sitten siihen, että otetaan tästä yhteisestä hetkestä vielä ilo irti siinä, että voidaan jakaa vähän ajatuksia siitä, että mitä itse kukin voisi tehdä. Ja me ollaan tosiaan nyt niin kun Kulta ja Kansanmusiikinstituutti yhdessä, niin me ollaan nyt käännättämässä noi Johnin paperit suomeksi ja ruotsiksi, että kun ne on julkisia, niin me pystytään ne kotimaisella kielillä sitten julkistamaan ja päästään sitten varmasti taas lentävään lähtöön. Mutta Matti, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ja tosiaan olen Hakamäen Matti ja Kansanmusiikki-instituutin johtaja. Ja meillä pitää vielä mainita, että rahoittajana meillä tässäkin toiminnassa on tuo Pohjoismainen kulttuurirahasto, eli meillä on semmoinen hanke, Culture Goal-kampanja Suomi-hanke, missä myös sitten ollaan pystytty osittain olemaan myös rahoittamassa tätä Johnin ja tämän kansainvälisen kampanjan tätä tärkeää työtä. Ja tämä meidän hanke jatkuu vielä vuoden eteenpäin, ja tavoitteena tässä on sitten tässä niin kuin edistää tämän työn tunnettuutta ja sitten myös etsiä oikeastaan juuri näitä, mistä Johnny puhui, eli näitä käytännön esimerkkejä siitä, miten me voidaan hyödyntää tätä kulttuuritavoitetta. On se sitten meidän omassa järjestössä, kunnassa tai yhteisössä tai missä tahansa. Eli näin me pystytään osallistumaan tähän isoon globaaliin kampanjaan ja tavoitteeseen, että me saadaan kulttuurille isompi merkitys ihan koko maailmassa, mutta
myös sitten niin kuin pystytään käytännön tasolla siihen osallistumaan. Ja tietysti mehän ei haluta pelkästään sitä, että kulttuurilla olisi suurimpi asema maailmassa, vaan sitä, että sen kautta nimenomaan, että kulttuurin kautta me voidaan päästään käsiksi näihin kestävyystavoitteisiin ylipäänsä. Mä voisin periaatteessa kerrata vähän mitä Johnny sanoi. Mä muutaman dian näytän, eli suomennettuna nuo otsikot tuosta kulttuuritavoitteesta. Ja voitaisiin, kun kuuntelette tätä näin, tai katsotte ja luette, niin samalla voisi kysyä itseltä, että tuossa mitä Johnny kysyi Beninistä, että how can we use this in Benin, niin kysykää kaikki itseltänne, että how can we use this in missä nyt sitten olettekin. Ja taho, mitä edustatte, tai vaikka naapurin taho, jota naapuri edustaa, miten me voidaan koota käytännön esimerkkejä siitä, että mitä apua tämmöinen kulttuuritavoite toisi minun työhöni tai meidän työhön, miten se voisi tehostaa sitä työtä, miten se voisi tehdä kestävyysajattelun paremmin osaksi tätä minun työtä. Ja tämän tyyppisiä ikään kuin ajatuksia, että jos nyt seinällä olisi tämmöinen kulttuuritavoite, ja sen sijaan, että kun me tehdään erilaisia hankkeita, ja me pitää aina keksiä sitten, että tuo tavoite, koulutustavoite on osa tätä hanketta ja tuo tavoite, mutta sieltä puuttuu se kulttuuri, niin sitten ne on pikkasen keinotekoisia aina ne yhtäläisyydet siellä. Niin että jos meillä olisi tämmöinen oikeasti tavoite, joka on tehty tästä niin kuin globaalista kulttuuripoliittisesta kehyksestä, jota on rakennettu tuolla YK:n puolella 70 vuotta tai 100 vuotta, niin miten se muuttaisi vai muuttaisiko se mitään? Nämä on niitä kysymyksiä, mihin me tarvitaan, mistä me tarvitaan vastauksia ja myös sitten dataa siitä, että mitä ne vastaukset on, jotta me voidaan sitten päästä siihen lopputulokseen. Se nimi, näillä kaikilla tavoitteilla on nimi, ja tässä oli suomennettuna, nämä on nyt tekoälyn tämmöistä vähän suomennosta, että meiltä tulee paremmat sitten tosiaan myöhemmin, niin kuin Roosa sanoi, mutta varmistaa kulttuurinen kestävyys kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi olisi tämä ikään kuin yläotsikko. Ja ensimmäinen tavoite koskisi oikeuksia, nimenomaan kulttuurisia oikeuksia, mitä on myös YK:ssa rakennettu sieltä 60-luvulta asti eri sopimuksissa, eli ajatus siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille ja osallisuus ja niin eteenpäin, ja se tietysti suomalaisessa kulttuuripolitiikassa on tuttua, mutta ikään kuin tämä oikeudellinen näkökulma. Toinen oli sitten tämä rauhan ja tämmöisen maailman kansalaisuusajattelun, diversiteettiajattelun tavoite tai target alatavoite. Tässä nyt pitäisi itse asiassa lukea, nyt siinä lukee tavoite, ettei mennä sekaisin. Eli se itse SDG on tavoite ja sitten alatavoite on nämä nyt, mitä mä tähän olen laittanut. Kolmas sitten on nämä perintöajattelut, eli aineeton, aineellinen ja luonnonperintö on nämä, mitä YK:n puolella käytetään, ja niihin erityisesti sitten 72-sopimus, eli tämä maailmanperintösopimus ja sitten aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimus, jotka on ikään kuin määrittelee näitä termejä. Sitten 4. tämä 2005-sopimus, joka on sitten taas tämä tämmöinen niin kuin kulttuuristen ilmaisujen ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävä sopimus, joka käytännössä on sitten taas lähempänä meillä niin kuin tämmöistä taideajattelua oikeastaan, jos ajatellaan kulttuuriperintö oli tuossa tavoite 3, niin sitten 4 olisi täältä taiteen ja tältä puolelta näkökulmaa. Seuraava, eli 5, olisi taas sitten tämmöinen ammatillinen lähestymistapa. Toisaalta taas taiteellista vapautta ja
joka on enemmän sitten siellä ammatillisella puolella, mutta sitten paikallista kulttuuria, eli sieltä ehkä perintömaailmasta enemmän sitten liittyy tähän, että jos ajatellaan, että jos jossain tehdään paikallisia tuotteita, niin sitten paikallisilla ihmisillä on ikään kuin, tai näillä yhteisöillä on siihen oikeus ja mahdollisuus myös omistaa näitä taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia. Ja sitten tässä toi tekoäly maininta nimenomaan tässä oikeudellisessa näkökulmassa, joka tietysti tulee olemaan tosi iso vaikutus meillä, tai nyt on jo kummallakin puolella, sekä tässä perintökeskustelussa että sitten ihan taiteilijakeskustelussa. 6. liikkuvuus, eli on tärkeää, että tätä kulttuuria ei tehdä maailmassa vaan pienissä kuplissa, vaan että meillä on valtioiden välillä ammattilaiset ja kulttuuritekijät, toimijat liikkuu ja jakaa näitä tekemisiään ja tietoa tekemisistään ja oppii toisilta. 7. alkuperäiskansojen oikeuksien ja näkökulmien mukaan sisällyttäminen. 8. on sitten tämä viimeinen ja tämä tämmöinen ekosysteeminen ajattelu, eli että kulttuurin pitää olla vallitseva asia tai niin kuin läsnä muuallakin kuin siellä kulttuuriministeriössä, vaan nimenomaan, että se pitää läpileikata kaikki hallinnon alat. Ja sitten vielä oli nämä yleistavoitteet, eli nämä kirjaintavoitteet, eli vahvistetaan kulttuurilaitoksia maassa, ja sitten että tämä ikään kuin on ikään kuin läpileikkaava tämä kulttuurin läsnäolo näissä kaikissa muissakin tavoitteissa, josta niin kuin Johnny sanoi hyvin tuon ilmastonmuutos esimerkiksi. Tällainen vähän niin kuin suomenkielinen tiivistelmä ja jonkunlainen ehkä ajattelun alustaksi, että mitä me voitaisiin tehdä. Ja mä vielä periaatteessa tuohon Johnin puheeseen voisin kommentoida tästä nimenomaan tämmöisestä holistisesta ajattelusta, mikä tässä on aika tärkeä asia, että on niin kuin mitä näissä raporteissa paljon painotetaan, on se, että tämä niin kuin tarjoaa nyt meille, ainakin itselläni ehkä ekaa kertaa tämmöisen niin kuin toimivan kehyksen niin kuin tämmöisen kokonaisajatteluun, eli että mitä kulttuuri on jotenkin niin kuin kokonaisuudessaan ja yhdestä näkökulmasta tämmöinen tietynlainen niin kuin masterplani. Ja tässä on ehkä niin kuin itsellä taustalla ollut se, että kun monesti vaikka jos ajatellaan Suomessa, niin me ollaan vähän siilouduttu kulttuurialalla. Toisaalta sitten eri maanosat, vaikka ajattelu on hyvin erilaista, miten nähdään kulttuurit ja myös sitten nämä Unescon sopimukset on aika siiloutunut niin kuin omiin poteroihinsa, niin tämä niin kuin tarjoaisi tämmöisen alustan kaikelle tälle vuoropuhelulle ja se on mun mielestä hienosti nostettu nyt tässä ihan viimeaikaisessa työssä niin kuin semmoiseen isoon asemaan tämmöisen, niin kuin tämmöisen kokonaisuuden näkökulmasta. Mutta kiitos. Roosa varmaan, eikö se ollut niin, että sä jatkoit tätä keskustelemista vai? No joo, eli mä voin nyt jakaa puheenvuoroja tämän pohjalta, tällä kun nyt ollaan tässä mahtavalla porukalla kasassa. Mä yritin ainakin jakaa tuonne chattiin, miten näkyykö se teille, niin mä kesällä julkaisin blogista, kun Virollahan on käytössä jo se oma kulttuurilaatikko, oma SDG, tavoiteindikaattoreineen, että se on musta kiva myöskin aina niin benchmarkata, että kyllä niin näitä ihan niin kuin monessa, paitsi kaupungissa, niin on myöskin maita, joissa ollaan jo vähän pidemmällä tässä ajattelussa. Mutta ja kiitos Matti, että myöskin tuossa teit vielä tämän juoksutuksen tekoäly Suomella Johnin papereista, mutta että nyt pyydän näkökulmia, vaikka joko tähän ihan voidaan puhua tästä prosessista tai mitä me voidaan tehdä, tai sitten näistä tavoitteista, että tämäkin on aika uutta keskustelua meillä, että onko nämä
niin kun tavoitteet kohdillaan, onko ne indikaattorit järkeviä, onko ne sellaisia, että teillä olisi luontevaa lähteä niiden kanssa yhteistyökumppaneita etsimään. Haluatko sä, Sakari, siellä reippaasti laittoit kameran päälle? Kiitos. Niin, ole hyvä. Mä en löydä täältä Zoomsista, että olisin nostanut käpäällä, niin harvoin käytän tätä, mutta ajattelin, että tämä toimii näinkin. Terve vaan, mä oon Sakari Sokka, kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa erikoistutkijana. Ja nämähän on valtavan laajoja ja isoja, ja nuo indikaattorit on suoraan sanottuna viheliäisiä ja hirveän vaikeita saada niin, että ne oikeasti toimisi, puhumattakaan, että kansainvälisessä vertailussa toimisi. Ei meidän tarvitse kuin pohjoismaisella tasolla puhua siitä, että mikä on PKT-osuus tai tuo kulttuurin budjettiosuus, niin me ollaan jo aika vaikeuksissa siinä, että onko ne aidosti vertailukelpoisia. Eli varaus siihen, että kuinka realistista on oikeasti niin kuin vedenpitäväksi saada näin kunnianhimoinen häkkyrä. Mutta sitten pari asiaa nyt. Vähän siis mä ymmärrän, että tämä oli tekoälykäännös ja ehkä kiinnitin huomiota noihin suomenkielisiin sanotuksiin, mutta siinä vähän ehkä, miten mä nyt sanoisin, uskallan nostaa keskustelun tämän ykköskohdan, jossa on nämä, kun kysyitte, että jos pohditaan paikallisesta näkökulmasta ja omasta näkökulmasta ja suomalaista todellisuudesta katsoen, mä ymmärrän hyvin, että siellä nostetaan erityisryhmiä tai naiset ja lapset ja näin edespäin. Mutta sitten taas, jos me katsotaan suomalaista kulttuuripolitiikkaa, suomalaisen rahoituksen kohdentumista ja osallistumistilastoja, niin ei meillä ole mitään hätää naisilla esimerkiksi. Ja lapsiin menee aika hyvin rahaa, varmasti kansainvälisessä vertailussakin, että mietin sitä, että miten nämä taas toimii. Se on just tämä, kun meillä on koko niin kuin maailmanlaajuinen kehys, ja joissakin maissa ne on erittäin tarpeellisia nostaa varmaan nimettyinä myös esiin. Eikä se nyt ihan hirveän paha välttämättä meilläkään tee, mutta siellä tulee vastaan semmoisia, kun ruvetaan todella miettimään, että mitä meillä julkisesti rahoitetaan ja kuka niitä käyttää, niin se on vähän niin kuin sinä, Roosa, joka niitä käyttää. Et siis keski-ikäiset naisethan niitä käyttää, korkeakoulutetut. Et siinä mielessä niin näitä, ketä nostetaan vielä niin kuin framille entisestään, niin onko se tarpeen suomalaista kontekstista katsoen sitten. Mutta tämä on, en mä tiedä miten siihen sitten vastataan kansainvälisessä, kun te menette Barcelonaan, niin vaikea mennä sitten ehkä siellä näitä kyseenalaistamaan tietyllä tavalla. Sitten tuossa viimeisessä oli sen 8 jälkeen oli se A-kohta, ja mä mietin, että onkohan se käännösvirhe, kun siinä puhutaan laitoksille, mutta en mä tiedä, miksi meidän pitäisi entisestään vahvistaa laitoksia tässä maassa. Että se pisti silmään todella. Säkin, Matti, edustat niin kuin enemmän ehkä vapaita ryhmiä tässä omassa päätoimessasi, niin se kyllä niin kuin jotenkin sillain tökkäsi omaan silmään. Että siinä ehkä puhutaan englanniksi institutions, en tiedä miten se on kääntynyt, mutta laitokset on tässä maassa rahaa saa ja niille on taattu se asema. Että tämmöinen tilanne. Ja sitten yksi semmoinen, jota mä jäin itsekseni aprikoimaan, ja sekin voi olla käännöskysymys, että mä jäin miettimään tätä käsitettä maailmanlaajuinen kansalaisuus ja siihen sitoutumista ja sitä niin kuin isona tavoitteena, että se vaikuttaa aika ideologisesti värittyneeltä. Tämmöiset kommentit niin kuin nopeasti tuosta omaan silmään korvaan tarttuu. Sitten Hanna, ole hyvä. Moikka, hei, kiitos tosi paljon kiinnostavasta tuosta alustuksesta ja sitten myös tästä avauksesta. Ehkä Sakariakselle minulla on pari ajatusta, mikä tuli mieleen, oli se, että mä jotenkin katson, että tavoite ei olekaan niin kuin kansallisten tavoitteiden edistämisen väline, vaan niin kuin globaali katsantokanta. Eli tietysti mielessä voi ajatella, että noissa osuissa Suomi sitten niin kuin olisi hyvä tavallaan jo valmiiksi ja sitä kautta toimii ikään kuin benchmarkkina tai sellaisena jostain syystä hyvänä referenssinä ehkä siis globaalisti ehkä maille tai alueille, jossa tämä asia on ikään kuin vielä matkalla. Ja sitten taas joissakin tavoitteissa Suomi ei välttämättä saisikaan niin hyviä pisteitä. Eli mä itse ajattelen sen ehkä niin kuin näin, tämän niin kuin nimenomaan kun tämä on YK-tavoite. Sitten tuo Viron keissi oli tosi kiinnostava. En katoin vasta nopeasti, lähinnä vaan mietin, että millä niin kuin, organisaatiomallilla se on tehty, ja sitten samalla miettimään ihan tällaista, että onko tämä joku juttu, että se kannattaisi jotenkin pyöräyttää sieltä esimerkiksi kulttuuripoliittisen selonteon toimeenpanoprosessin niin kuin ohessa jotenkin, että onko meillä syytä tehdä tästä vielä joku kansallinen oma ennen kuin me hypätään jotenkin
suoraan tuohon niin kuin globaaliin kampanjaan. Sitä vaan niin kuin pallottelen, että olisiko se jotenkin tarpeen tämän niin kuin meidän just tämän ehkä yhteistyön niin kuin tiivistämiseksi vai miten. Ja sitten ehkä vaan sitten vaan heitän sen diplomaattisen puolen ja sitten jotenkin sen UM-kuvion ikään kuin hoitamisen ja vähän sitten vastuunjakoa, että kuka sen sitten hoitaisi, että tavallaan, että milloin mennään tapamaan sitä UM-puolta ja millä kombinaatiolla. Tämmöisiä ajatuksia. Matti, ole hyvä. Joo, eksyin tänne. Joo, hyviä kommentteja ja ehkä tuosta olisin just Sakarille sanonut vähän samaa kuin Hanna, että tässä että jos katsoo yhden valtion näkökulmasta näitä tavoitteita, niin voi mennä ehkä just vikaan sen takia, että tässä on tarkoitus, että tämä olisi nimenomaan se niin kuin, globaali kehys, josta olisi vähän niin kuin purettu ne paikalliset tai edes maanosakohtaiset haasteet tai hyvät tai huonot puolet, vaan nimenomaan, että meillä olisi jonkinlainen yhteinen niin kuin, opaskirja kaikille, jotta me päästäisiin niin kuin edes keskustelemaan samoilla termeillä ja ikään kuin tekee töitä ikään kuin ihan tämmöisen kommunikaatiokehyksenä. Ja ehkä siinä mielessä niin kuin nimenomaan, että Suomi on ollut, jos ajatellaan tätä laitosasiaa tai naiset tai tätä näin, niin nimenomaan Suomi on ollut muuten, vaikka nyt ihan katsoisi tasaverta tai niin kuin, ei edes mitenkään Suomi-silmälasien läpi, niin kuitenkin tämä ikään kuin toimii tämmöinen, niin kuin, että tämä pitää muistaa, että tämä on globaali kokonaisuus, mutta myös sitten sen lisäksi Suomi on ollut hyvin niin kuin kärjessä, onko 4 vuotta peräkkäin ollut niin kuin ihan ykkösenä näiden kestävyysasioiden niin kuin toteutuksessa, eli myös siinä mielessä, niin jos meillä menee hyvin, niin siinä voi kuitenkin ajatella, että se voi olla ihan tärkeä tämmöinen globaalina kehyksenä olla nämä kriteerit. Mulla oli joku toinenkin juttu, mutta nyt se hävisi tuosta mun nuottivikosta, niin jätän tähän. Ehkä tulee kohta mieleen. Mä voisin käyttää tässä kohtaa puheenvuoroa ja seuraavaa puheenvuoropyyntöä odotellessa. Ensinnäkin tuosta Viron esimerkistä vähän liittyy siinä, että kun nämä kestävän kehityksen tavoitteet on tarkoitettu saavutettaviksi. Eli se idea on se, että valtiot sitoutuu näihin SDGiin ja ne asetetaan ne tavoitteet sellaisiksi, että ne voidaan täyttää. Niin Virossa on myös yksi näistä indikaattoreista, oli sovittu, että tavoite on, että kulttuurin osallistumisen prosentti nousee 80. Suomessahan se on valmiiksi jo yli, mutta että 80 ja sitten ne onnistui siinä, että se oli nyt 79%. Ja ne olisi halunnut tämä kestävän kehityksen kokonaisuus siellä, että voisi merkitä tämän tavoitteen niin kuin saavutetuksi, että näyttää onnistuminen. Niin se oli kovasti kulttuuriministeriön vastustanut sitä, että kovin vaikeaa myöntää, että ollaan jossakin hyviä ja onnistuttu. Kun ollaan jääty siihen, haluttaisiin, että voitaisiin ruikuttaa vielä vähän, että kyllä pitää vielä lisää kulttuurin panostaa, kun ei on vielä matkaa tavoitteeseen. Että tästä täytyy hyväksyä se, että siinä voikin olla joku asia, missä voi sanoa, että mehän on jo onnistuttu. Ja että semmoista se on. Kestävän kehityksen idea on se, että se toteutuu, eikä ole tämmöinen ikuinen maali. Ja sitten kulttuuripoliittisessa selonteossahan tämä kulttuuritavoite on sisällä jo nyt, ja myöskin kauppa- ja kehityspoliittisen selonteon osalta niin ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä, että ensimmäistä kertaa kautta aikaan kulttuurilla oli kuultavana UAV:ssa, ja he olivat ensin hyvin niin kuin hämmentyneitä, tätä tavoitetta heille esitteli, mutta esittivät sitten hyviä kysymyksiä ja kokivat kiinnostusta. Mutta kyllä mä silti niin ajattelen, että se niin kuin konkreettinen, vaikka koska käytännössä kuitenkin se kulttuurisen kestävyyden, niin monet asiat ei se ole niin kuin valtiollista kulttuuripolitiikkaa, vaan se on isolta osaltaan juuri kuntien kulttuuripolitiikkaa. Että mä ajattelen, tai me ollaan nyt hyvin paljon niin yritetty löytää näitä kaupunkeja, jotka olisi kiinnostuneita niin kuin pilotoimaan indikaattoreita, ja jatketaan kyllä sitä etsimistä, että siinä niin kuin musta helpommin päästään kiinni siihen niin kuin todelliseen tekemiseen kuin ylätasolla, mutta toki sitten ollaan Mattikin kanssa kaiken maailman kestävän kehityksen butiikeissa mukana, kestävän kehityksen toimikunnassa ja erilaisissa kestävän kehityksen keskusteluissa pitämässä huolen siitä, että tämä kulttuuritavoite
siellä näkyy, ja taikeessa myös taiken Antti Huntus, en tiedä onko Antti täällä paikalla, niin on tehnyt tosi hyvää työtä tässä, että siellä kestävän kehityksen keskusteluissa niin kulttuuritavoite on mukana. Matti, ole hyvä. Joo, ehkä vielä muutama sana tuosta, niin kuin mitä me ollaan tehty tässä tämän kampanjan osalta, ja mikä tässä oli niin kuin ajatus, ja miten me yritetään jotenkin asemoida. Roosa sanoit hyvin jossain vaiheessa, että oikein itsekään tiedetä, että miten tässä mennään eteenpäin, jota pitää melkein joka päivä vähän niin kuin katsoa tämä suunta uudestaan, ja jotenkin uskon, että meillä on niin kuin tavoitteet on aika kirkkaat, mutta sitten, että miten ne tehdään, niin siinä pitää jotenkin olla nyt tällä kertaa aika joustava ja jotenkin vähän hahmottaa tätä tilannetta. Siinä työssä on tärkeää jotenkin tunnistaa ne tasot, millä tässä niin kuin toimitaan, ja tässä nyt on tullut siinä Johnin puheessa, mutta Hannakin taisi siitä puhua nimenomaan tämä valtio, vai oliko nyt Sakari, mutta tämä niin kuin, kun valtion ja ulkoministeriön ja nämä niin kuin diplomaattiset tahot tekee niin kuin käytännössä ne päätökset, ja niihin vaikuttaa tosi paljon tämmöisiä geopoliittisia juttuja, joihin välttämättä meillä kulttuuritoimijoilla ei ole suoraa yhteyttä tai vaikutusta, eikä niitä oikein voi käsitellä samassa niin kuin kokonaisuudessa sitten näiden meidän asioiden kanssa ainakaan aina, niin se tekee sen niin kuin taktiikan kehittämisen osalta tekee ihan erilaiseksi, mutta kuitenkin, että tunnistetaan, että tämä on niin kuin valtioiden, se on ministeritason kokous, esimerkiksi se Mondiacultti, eli siellä ne päätökset tehdään sillä tasolla, eikä siellä tehdä niin kuin ristiriitaisia päätöksiä vaikka Suomen muiden diplomaattisten linjojen niin kuin vastaisesti. Ei ole semmoista niin kuin mahdollisuutta, että Suomi lähtee spoukkoilemaan, niin että nyt oltiin mieltä, niin tehdään näin, vaan se on aika määrätietoista ja aika pitkäjänteistä niin kuin työtä, niin se ikään kuin tunnistaa, että se on ikään kuin se leikkikenttä, millä mennään, ja se YK ja se kansainvälinen diplomatia on enemmän niin kuin tätä maailmaa. Mutta sen lisäksi sitten on kuitenkin tämä kansalaisyhteiskunnan ja vaikka just ajatellaan kunnat ja kaikki tämä niin kuin laaja kenttä siellä taustalla, mikä on sitten, millä on tosi iso vaikutus ihan tähän niin kuin kansainväliseen diplomatiaan ja miten ne päätökset tehdään. Ja sitten ehkä tähän kokonaisuuteen ollaan niin kuin yritetty myös tätä meidän kampanjaa, että miten me niin kuin asemoidaan tämä ja niin kuin on puhuttu siitä, että saataisiin tämä suomalainen kansalaisyhteiskunta tämän asian taakse ja eri tahot, on ne sitten kaupunkeja tai järjestöjä tai yhteisöjä, mutta kuitenkin, että me saataisiin jalkautettua tätä työtä mahdollisimman monelle ja saataisiin semmoista niin kuin osallistumisen tunnetta mahdollisimman monelle taholle ja sitten jollain tavalla paketoitua näitä esimerkkejä ja kerrottua niistä sitten taas kansainvälisesti, niin siinä on varmaan tämä niin kuin tämmöinen taktinen taso. Ja ihan käytännön juttuja vielä, mitä me siinä Pohjoismaisen kulttuurirahaston hankkeessa ollaan niin kuin tekemässä sitten täältä niin kuin jalkautuspuolelta, niin ollaan tekemässä kyselyä vielä nyt niin kuin tämän tulevan suomennetun ja ruotsinnetun kulttuuritavoitteen osalta. Ehkä varmaan sitä samaa kysymyksen asettelua, mitä tässä nyt yritetään tehdä, että miten se niin kuin teidän omassa tai meidän omassa toiminnassa, mikä se vaikutus voisi olla. Ja ollaan sitä kyselyä tekemässä ja sitten erilaisia semmoista niin kuin etsitään tämmöistä jonkunlaista tapaa jakaa niitä hyviä käytäntöjä, mitä me sitten löydettäisiin tuolta niin kuin erityisesti niin kuin kansalaisyhteiskunnan tasolta. Mutta myöskään se kansalaisyhteiskunnan niin kuin rajaaminen pelkästään järjestöiksi tai varsinkaan pelkästään kulttuurijärjestöiksi, niin sitä ei haluta tehdä, vaan ihan niin kuin olla hyvin, hyvin laajalla spektrillä tässä liikenteessä. Kiitos. Aleksi, kun ensimmäistä kertaa avaa sanaista arkkua, niin pääsee ohi ja sen jälkeen Hanne ja Leena. Joo, tervehdys kaikille. Mä oon siis Aleksi Malmberg ja Suomen-Britannia Iron instituutin johtaja, terveisiä Lontoosta. Ja siis ensinnäkin kiitos, musta on tosi selkeä, innostava ja hyvä esittely, että hienoa työtä sekä Matti että Roosa. Ja sä vähän, Matti, avasitkin sitä, että mitä tavallaan prosessissa on jo tehty ja mitä ollaan tekemässä. Mä olisin vielä kysynyt tarkemmin ja konkreettisemmin ehkä sitä, että yhdessä voitaisiin pohtia, että nyt kun 27. päivä toi paperi julkistetaan ja te varmasti työstätte vielä sitä suomenkielisen ja ruotsinkielisen sanotusta ja niitä indikaattoreita varmasti vielä työstetään, että siinä on paljon semmoista taustatyötä, mutta
joka tapauksessa se yhteinen jotenkin näkemys siitä, että tämä on tosi tärkeä ja merkityksellinen frameworkki, jota meidän kannattaa lähteä edistämään, niin keiden kanssa on jo käyty keskusteluja, mikä on niin kuin Suomen valtion instituutioiden ja toimijoiden ymmärrys ja tietämys tällä hetkellä tästä koko projektista, onko teillä jotain näppituntumaa tai sulla Rosa esimerkiksi siitä, ja että millä tavalla me itse kukin voidaan sitten syyskuun lopusta eteenpäin lähteä sitten tukemaan sitä työtä, ettei tehdä päällekkäin tai ristiin tai vahingossa jotenkin sotketa asioita. No kyllä kun jos ajattelee kestävän kehityksen toimijoista, niin toi kehypuolella, niin aika moni alkaa olla tietoinen tästä meidän kulttuuritavoitekampanjasta. Heidän kanssa on käyty keskustelua myös ympäpuolella, siis sekä ympäristöministeriö että myöskin vaikka luontopaneeli, niin he on tässä mukana. Ja kestävän kehityksen toimikunnassa tässä on tosiaan ollut paljonkin, ollaan saatu niin kuin pidettyä sitä, mutta että on se sillä, että kyse niin kuin, se vaatii sen, että minä olen paikalla tai että joku meistä niin kuin ihan muutamasta kulttuurialan toimijasta on paikalla, että koska niin kuin, ehkä siellä ei ole niin kuin totuttu ympä- ja kehupuolella kutsumaan meitä mukaan, niin se on vielä aika semmoista niin kuin, narulla työntämistä, mutta elämän narulla työntämistä. Meille kaikilla on tämä naru ja sillä me yritetään omaa agendamme läpsytellä eteenpäin. Politiikan puolella sanoisin, että ehkä se tilanne on se, että, ja ulkoministeriössäkin, että monet suhtautuvat tähän varsin myötämielisesti. Ja tasavallan presidenttihän meni presidentinvaalikampanjan aikana niin ihan valtakunnan verkossakin sanomaan, että puhumaan tästä tavoitteesta ja että tämä on hyvä idea. Et meillä niin kuin paljon sellaista myötämieltä on, mutta että se myötämielisyys on vähän niin kuin mitä se John puhuu, että se ei niin kuin riitä, että se pitäisi olla vielä sitä niin kuin intoa niin kuin viedä eteenpäin, niin sellaista ei ole. Ja osin se johtuu tavallaan tästä prosessuaalisesta kysymyksestä, että Suomi kuuluu niihin maihin tällä hetkellä, jotka yrittävät siinä YK-prosessissa pitää huolen siitä, että näihin SDG-tavoitteisiin, mitkä nyt on sitouduttu. Ja vielä on aikaa vuoden 2030. Että nyt niin kuin, että ei saa antaa periksi, että emme ole onnistuneet Agenda 2030, vaan edelleen pitäisi jaksaa tehdä töitä niiden sitoumusten eteen, jotka on jo tehty. Niin sen takia esimerkiksi UM:ssä on niin kuin prosessuaalisesti ikään kuin se haluttomuus vielä puhua tästä, koska se ikään kuin se mielenasento on se, että Suomi kannattaa SDG-tavoitteiden ottamista vakavasti. Ja minusta se on ihan niin kuin ymmärrettävä näkökulma. Ja tämä on ilman muuta kaikissa ministeriöissä valtionhallinnossa nyt se niin kuin ikään kuin este, minkä takia mä myöskin olen sitä mieltä, että me yritetään nyt hakea niitä kaupunkikumppaneita, joilla ei ole tätä ulkopoliittista haastetta. Samalla toisin kuin vaikka opetus- ja kulttuuriministeriössäkin tämä on haastetta, että tämä Suomen virallinen linja on se, että olemme sitoutuneet SDG-tavoitteisiin. Piste. Mutta että ilman muuta tarvitaan teitä, jotka menisivät ikään kuin yhteistyöhön sekä ympäristö- että kehyjärjestöjen kanssa, jotka nyt on niitä keskeisimpiä ikään kuin keke-toimijoita. Ja sitten niin kun, sehän olisi niin kuin ihan mahtavaa, että vaikka ei ole niin kuin yksikään niin kuin kulttuurialan toimija, vaikka jos ei halua nielaista koko Johnin pakettia sellaisenaan, niin tähän voi testata jotakin indikaattoria. Ottaa kokeilu, että mitä tämä tarkoittaa, että jos me sovellettaisiin tätä indikaattoria meillä, niin miltä se näyttäisi. Että mun mielestä tässä kohtaa voi niin kuin olla niin kuin tosi luova, koska tämä prosessi on luovassa vaiheessa. Sitten Hanna, Leena, Matti. Joo, mä oon ihan nopea. Siis tosi hyviä kysymyksiä ja musta tuntuu tosi hyvä tietää tavallaan, että missä se keskustelu nyt on menossa. Musta tuntuu, että se on meidän niin kuin kaikille tarpeen. Ja nyt mä ihan ajattelin sellaista jotenkin, mä en tiedä, ehkä olette miettinytkin, mutta jotain adressia tai listaa, että olen mukana. Koska tämä oli musta Johnin kiva ajatus, että se on niin kuin tämä voluntary adoption ja sitten on tämä niin kuin diplomaattinen prosessi. Ne on niin kuin kaksi prosessia, jotka on supertärkeitä molemmat, mutta ne menee niin kuin eri trackissa tai eri janalla. Ja tavallaan nyt musta tuntuu, että ihan olisi sellainen, että kansalaisyhteiskunta tai laajemminkin ajattelutoimijat haluavat tämän tavoitteen. Siis tavallaan näillä sanotuksilla, kun se nyt ehkä on, nyt 27. päivä julkaistavilla. Totta kai siellä on vielä niin kuin asioita, joita ehkä niin kuin voi keskustella ja keskustelu jatkuu ja muuta, mutta tavallaan, niin kuin, että me ollaan mukana, niin näytetään se jotenkin se meidän rintama nyt.
Ja sitten se paperikaa voitte mennä, he, jotka menette Mondiacultiin. Leena, ihan loistavaa, niin tavallaan tämä on, Suomessa on näin paljon niin kuin porukkaa, jotka haluaa, että tämä toteutuu. En tiedä, mutta siis sellaisen on valmis. Matkasaarnaamaan olen myös aina valmis, jos tarvitaan niin kuin kertoa tavallaan sitä niin kuin keke- ja kulttuuripuolen, niin kuin, jos haluaa puhujapankkiin tai joku tällaisen, niin sen voin osallistua myös sinne. Tämä oli vaan idea. Sitten me huoletaan sitä diplomaattista prosessia niin kuin tavallaan siinä on the line. Joo, me tullaan tekemään tämmöinen julistus ja keräämään siihen nimiä, mutta se on ikään kuin se seuraava prosessin vaihe. Sitten tuon Mondiacultin jälkeen niin lähdetään keräämään ja pohjoismaisesti ja tehdään niin kuin vähän laajalla jakelulla. Meillä toi Culture Action Europein Nordic Hub on tässä nyt meillä tosi hyvä väline. Ollaan sovittu heidän kanssaan paristakin tilaisuudesta tähän liittyen ja saadaan sille julistukselle sitten laajempi ilma ja myöskin pidetään huoli sillä kautta, että tämä Barcelona ei ole mikään päätepiste, vaan ikään kuin yksi steppi prosessissa. Sitten Leena, ole hyvä. Enemmän tämmöinen tiedonjakoon liittyvä kommentti, mistä ei ole nyt ehkä tänään ollut vielä puhetta, niin maat vuosittain tekee nämä Voluntary National Reports, tai ne on tosiaan voluntary, että ei ole pakollisia, mutta kyllä 10 maat vuosittain raportoi näistä SDGstä, ja siellä joukossa niin osa sit raportoi myös tästä kulttuurista, ja ehkä en tiedä, onko meilläkin niin kuin sitten sitä ajatusta, että kyllähän me paljon tehdään, ja tosi paljon tässä asiassa jo tapahtuu, ja ehkä sitten sillä ajatuksella niin maat ei nyt sitten tuntu, että lähdetäänkö nyt ihan näin voimakkaasti tätä alleviivaamaan, mutta laitan vaikka tuonne chattiin tuon Culture Goal-kampanja, tosiaan tutkikin sitä tuossa 22 paikkeille, että miltä ne näyttää, mutta tämä on yksi ihan niin kuin kiinnostava semmoinen myös itselleni ainakin niin kuin lisätietoa, että mitä tässä taustalla nyt sitten on. Sitten Matti, ole hyvä. Jees, tuossa oli, Roosa taisi puhua siitä ikään kuin, että missä tilanteessa se valtio on niin kuin tämän kokonaisuuden kanssa, niin ihan juuri noin kuin sanoit, mutta mun mielestä olisin vielä tässä näin niin kuin painottanut sitä, että silloin 2022 Mondiacultin julistuksessa Suomi oli mukana siinä, että itsenäinen kulttuuritavoite on se niin kuin päämäärä tässä. Caceresin julistus oliko 23 vai 24, missä Euroopan sitten toimijat kulttuuriministeritasolla julisti ihan saman, eli että kulttuurille tarvitaan oma tämmöinen SDG-tavoite. Ja sitten vielä selonteossa se on mainittu, niin kuin siitä ikään kuin olikin puhetta, joka kuitenkin niin kuin myös huomioidaan tuolla ihan OKM:n puolella, että kyllä se niin kuin Suomen linja on olla siinä mukana, mutta se ei tee tietysti tyhjäksi sitä, mitä on tässä nyt jo monta kertaa sanottu, että on eri asia niin kuin hymistellä mukana ja sitten aktiivisesti niin kuin, viedä asiaa, niin se tietysti on juuri noin. Jees. Onko vielä? No, meillä vähän alkaa aika loppuakin, vaikka vielä olisi kyllä mahdollista, mutta ei venytetä turhaan. Mutta kiitos tosi paljon, kun olitte. Ja mä luulen, että myöskin sen, niin kun meillä kaikilla on vielä homma ihan siinä, että kukin sitten just tavallaan sulattelee ja pohtii niitä Johnin sitä seuraavaa paperia, kun se tulee julki. Mutta että me pidetään Matin kanssa huolen siitä, että koko ajan tulee joku seuraava steppi, että koko ajan tämä homma etenee. Ja koska tämä on niin kuin väistämättä niin kuin luova prosessi, koska ei ole niin selkeitä steppejä sitä kuitenkaan, vaan tämmöistä tarvii olla luova, niin ollaan kaikille ideoille avoimia ja kaikki, jotka haluaa vaan tulla auttamaan ja tekemään, niin tervetuloa. Muun ja Mattiin saa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos on mitä vaan halua tehdä ja edistää. Voi laittaa vaikka chattiin oman sähköpostinsa, jos haluaa, niin mä voin laittaa sen katsoa ylös, että sitten seuraavan kerran, kun taas tapahtuu, niin pysyy mukana. Meillä oli se seminaari silloin 5.5., niin sieltä on se sähköpostilista, että yritetään sinne tiedottaa niin kuin tärkeimmät sitten isoimmat tapahtumat, mutta että jos haluatte laittaa, niin saa tehdä näin.
jatkatko sä vai Roosa vielä? Sori, mä keskeytyin tulee ilman lupaa. Et ollenkaan keskeyttänyt, se oli juuri oikea asia. Eipä tässä oikein muuta jatkamista kuin, että kiitos, että jälleen kerran olitte. Kyllä tämä mun mielestä niin kuin ehkä, niin kuin meillä oli se osa teistä varmaan, tai olikin siellä toukokuun seminaarissa, niin mä huomaan, että niin kuin tosi laaja kiinnostus kulttuuri- ja taidealan kentällä tässä on, ja myöskin niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä tätä pidetään tosi ikään kuin olennaisena asiana. Tämä on ikään kuin tapa osallistua merkittävään yhteiskunnalliseen keskusteluun, että kulttuuri on relevantti osa maailman pelastamista. Siitähän tässä nyt on kysymys. Niin mutta että sitten, että vaan päästäisiin ikään kuin siihen, niin kuin siihen, että me oltaisiin sitten tämän kestävän kehityksen keskustelun ytimessä, niin se vaatii kyllä niin kuin meiltä kaikilta jalkatyötä ja yhteydenpitoa, että paitsi keskenämme, niin sitten myöskin just ulospäin näihin muihin keketoimijoihin. Mä mainitsin kehy- ja ympäristöpuolen, mutta sitten tietysti myöskin nuorisoalan toimijat. Nuorisojärjestöthän on perinteisesti hyvin niin kuin intomielellä mukana sekä kestävän kehityksen että erilaisissa YK-prosesseissa, ja esimerkiksi nämä Unescon nuorisodelegaatit on ollut tosi kiinnostuneita tästä, että kyllä niin kuin uskon, että niitä yhteistyökumppaneita kulttuuri- ja taidealan ulkopuolelta löytyy, kenen kanssa pääsisi tätä tekemään. Ja se on varmaan just ikään kuin se, miten me päästään tämän koko asian kanssa kasvamaan isommiksi, että haetaan niitä yhteistyökumppaneita kulttuurialan ulkopuolelta niiden ihmisten piiristä ja järjestöjen piirissä, jotka paljon harrastaa näitä kestävän kehityksen kysymyksiä. Mutta ole hyvä, Matti. Joo, vielä ja se tosiaan löytyy, se seminaari 5.5. niin löytyy Kansalaisinstituutin YouTube-kanavalta, ja sitten tämä olisi tarkoitus laittaa sinne kanssa, ja tässä sanokaa Hanna ja Aleksi ja Leena ja Sakari ja Anni, kun olette tässä kommentoinut, niin mä laittaisin tämän keskusteluosionkin sinne vielä, koska tämä on ihan mun mielestä semmoinen niin kuin avaavaa, ja sitten jos tunnette jonkun kollegan tai ystävän, joka mielellään tulisi tähän mukaan, niin ohjatkaa sitten näiden videoiden pariin, niin ainakin sitä kautta voi päästä aina piirun verran eteenpäin. Kiitos. Se on just näin, kaikki julkiseksi vaan, ja aina kuitenkin saa kärsiä ja hävetä, joten ei se sitä pahemmaksi muutu. Ja kiitos ja anteeksi kaikille, ja ihanaa, että olitte mukana, ihanaa, että olette mukana. Mehän aiotaan tässä tällä Culture Goal-kampanjalla myös Suomen osuudella, niin meidän tarkoitus on pelastaa maailma ja planeetta ja ihmiskunta, ja tällä vaatimattomalla tavoitteella eteenpäin kohti tulevia onnistumisia. Heippa! Heippa! Kiitos paljon, moi moi! Mukana! Moikka!